We are all human, and as such we continually lose things. This will also happen in an Albanian context. That is why you need to know the verb gjej, which means to find. So we will conjugate it in the present and future tense and give some examples as always. Let us start. In the present tense, I find. Unë gjej, I find. Ti gjen, you find. Ai ajo gjen, he or she finds. Ne gjejmë, we find. Ju gjeni, you find. Ata or ato gjejnë, they find. For example, unë gjej libra interesant në bibliotekë. I find interesting books in the library. Unë gjej libra interesant në bibliotekë. Ti gjen gjithmonë një zgjidhje. You always find a solution. Ti gjen gjithmonë një zgjidhje. Ata gjejnë shok të rinj. They find new friends. Ata gjejnë shok të rinj. In the future tense, I will find. Unë do të gjej, I will find. Ti do të gjesh, you will find. Ai or ajo do të gjej, he or she will find. Ne do të gjejmë, we will find. Ju do të gjeni, you will find. Ata or ato do të gjejnë, they will find. Some examples. Unë do të gjej një apartament të ri. I will find a new apartment. Unë do të gjej një apartament të ri. Ajo do të gjej një punë të mirë. She will find a good job. Ajo do të gjej një punë të mirë. Ne do të gjejmë një zgjidhje së bashku. We will find a solution together. Ne do të gjejmë një zgjidhje së bashku. As always, a practice paragraph. Unë gjej pak kohë për të lexuar dhe ti gjen një vend të qetë për të studiuar. I find a bit of time to read and you find a quiet place to study. Nesër do të gjejmë më shumë mundësi për të mësuar dhe ti do të gjesh shok të rinj që flasin shqip. Tomorrow we will find more opportunities to learn and you will find new friends that speak Albanian. One more time only in Albanian. Unë gjej pak kohë për të lexuar dhe ti gjen një vend të qetë për të studiuar. Nesër do të gjejmë më shumë mundësi për të mësuar dhe ti do të gjesh shok të rinj që flasin shqip. A vocabulary list. Bibliotek, library, bibliotek. Shok të rinj, new friends, shok të rinj. Pun, work or job, pun. Vend, place, vend. I qetë, quiet or calm, I qetë. Mundësi, opportunities, mundësi. And there you have it, the verb gjej in the present and future tenses. Practice these conjugations daily, incorporate them in your conversations, and make sure to like and subscribe for more daily videos. If you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I will see you in the next video.